তাহলে এবার আমরা কোয়েশ্চেন আনসারে চলে এলাম। আমাদের গল্পটার কি নাম ছিল? টেল মি অ্যাবাউট গ্র্যান্ডফাদার। তাহলে এর থেকে আমরা প্রথমে কোয়েশ্চেন আনসার করব, তারপরে বাকি এক্সারসাইজগুলো করব। প্রথম কোয়েশ্চেন কি আছে দেখো, হোয়াট ওয়্যার দ্য চিলড্রেন লার্নিং অ্যাবাউট ইন ক্লাস? হোয়াট ওয়্যার দ্য চিলড্রেন লার্নিং অ্যাবাউট ইন ক্লাস? বাচ্চারা কি শিখছিল ক্লাসে? ফ্যামিলির ব্যাপারে, তাই তো? তাহলে লিখব the children were learning about families. The children were learning about families. The children were learning about families. তারপরেটা কি আছে? Did Viju know any stories about his grandfather? Did Viju know any stories about his grandfather? Viju কি ওর গ্র্যান্ডফাদার নিয়ে কোনো স্টোরি জানতো, কোনো ফানি স্টোরি? প্রথমে ভিজু কি বলেছিল? না, আই ডোন্ট নো। তারপরে বন্ধুদের হেল্প নিয়েও বলেছিল, সেই জন্য আমরা লিখব নো। নো, ভিজু didn't know any story about his grandfather. No, Viju did not know any stories about his grandfather. ঠিক আছে? Next question. Why do you think the three children giggled? Why do you think the three children giggled? তিনটে যে বাচ্চা ওরা যখন ওরা ডিসকাশন করছিল হাসছিল কেন? গিগল মানে হাসা। কেন হেসেছিল? কারণ ওরা ওদের ভিজুর গ্র্যান্ডফাদার নিয়ে একটা গল্প মনে করছিল এবং ওই গল্পটা ফানি স্টোরিটার ব্যাপারে ভেবে ওরা হাসছিল। তাহলে আমি লিখছি গুছিয়ে, the three children giggled as they were discussing about Viju's discussing a funny story of Viju's grandfather. The three children giggled as they were discussing a funny story of Viju's grandfather. ওরা ভিজুর গ্র্যান্ডফাদার নিয়ে একটা ফানি স্টোরিকে ডিসকাস করছিল, সেই জন্য ওরা হাসছিল। তারপর এটা কি আছে? হোয়াট পার্ট ডিড ভিজু প্লে? ভিজু কার পার্টটা প্লে করেছিল? ওরা তো প্লে করে দেখিয়েছিল। কার পার্ট প্লে করেছিল ভিজু? গ্র্যান্ডফাদারের। তাহলে লিখছি ভিজু প্লেড দ্য পার্ট of his grandfather. Viju played the part of his grandfather. তারপরে লাস্টে কি আছে? What did Geeta
say about it being windy? গীতা কি বলেছিল উইন্ডি শুনে কথাটা? উইন্ডি কথা ওরা তো সবাই ভুলভাল শুনছিল, তো গীতা উইন্ডি কথাটা শুনে কি শুনেছিল? ও ভেবেছিল ওয়েডনেসডে, তাই তো? তাহলে গীতা no, it is not Wednesday. No, it is not Wednesday. এটাই তো বলেছিল গীতা। গীতা said no, it is not Wednesday about it being windy. মানে উইন্ডি কথাটা শুনে ও ওয়েডনেসডে শুনেছিল, সেই জন্য লিখলাম কি গীতা said no, it is not Wednesday. তাহলে আমরা আরেকবার পড়ে নিই, কি পড়লাম? What were the children learning about in class? The children were learning about families. Did Viju know any stories about his grandfather? No, Viju did not know any stories about his grandfather. Why do you think the three children giggled? The three children giggled as they were discussing a funny story of Viju's grandfather. What part did Viju play? Viju played the part of his grandfather. What did Geeta say about it being windy? Geeta said, no, it's not Wednesday. তাহলে তোমরা এই কোয়েশ্চেন আনসারগুলো লিখে নাও, ভালো করে পড়ো, আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা আমাদের কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও। আর এরপরে আমরা কি করব, পরের এক্সারসাইজে চলে যাব, পরের কম্প্রিহেনশনটা দেখে নেব। হ্যালো, আমি চলে এসেছি আমাদের পরের কম্প্রিহেনশনটা নিয়ে। পরের কম্প্রিহেনশনটা কিন্তু খুব মজার, যেহেতু গল্পটা খুব মজার সেজন্য এই এক্সারসাইজটাও কিন্তু ওই রকমই। সাম অফ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য স্টোরি ওয়ার নট হার্ড কারেক্টলি। বলছি যে গল্পের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো মানে ঠিক মতন গল্পের যে ক্যারেক্টার আছে তারা ঠিক মতন শুনতে পায়নি, ভুলভাল শুনছিল। What did the listener hear when these words were said? এইখানে কিছু ওয়ার্ড আমি লিখেছি, সেগুলো যে লিসেনার ছিল সে কি শুনেছিল, মানে ভুল শুনে কি ভুল শুনেছিল সেটা আমাদের লিখতে হবে। তাহলে প্রথমটা কি আছে? শপ। শপটা ওরা কি শুনেছিল? শপটা ওরা শুনেছিল হপ। দেখবে বইয়ের মধ্যে আছে শপটা লিসেনার কি শুনেছিল? হপ। হ্যাঁ, আমাদের এখন হপ করার বয়স নয়, এরকম কিছুটা ছিল, তো শপটা ওরা শুনেছিল হপ। তারপরে কি আছে? উইন্ডিটা তো আমরা কোয়েশ্চেন আনসারও দেখলাম। উইন্ডিটা ওরা কি শুনেছিল? লিসেনার গীতা শুনেছিল কি শুনেছিল? ওয়েডনেসডে। উইন্ডিটা ওরা শুনেছিল ওয়েডনেসডে। তারপরে কি আছে? থার্সডেটা ওরা কি শুনেছিল? থার্সটি। থার্সটি মানে তৃষ্ণার্ত, যে জল তেষ্টা পেয়েছে যার, সেই থার্সডেটা কি শুনেছিল? থার্সটি। তারপরে এটা গেছে স্টপটা ওরা কি শুনেছিল? শপ। লাস্টের দিকে ছিল, এটা নিচের দিকে ছিল, স্টপটা শপ শুনেছিল। তারপর এটা কি আছে? বলটা ওরা কি শুনেছিল? বোর্ড। তাহলে কি কি পেলাম আমরা? শপটা ওরা কি শুনেছিল? ভুল শোনা কি হয়েছিল? হপ। তারপরে উইন্ডিটা ওয়েডনেসডে, থার্সডে থার্সটি, স্টপ শপ, আর লাস্টে বোর্ড। ঠিক আছে, তাহলে এটা তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এবার আমরা পরের কম্প্রিহেনশনে চলে যাব। এটা অবশ্য প্র্যাকটিস করার কিছু নেই, গল্পটা যদি ভালো করে পড়া থাকে তাহলে এগুলো কিন্তু সহজেই তোমরা লিখতে পারবে, সেজন্য গল্পটাকে ভালো করে রিডিং পড়ো।